স্কুল ট্রিপল লাইনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা তৃতীয় চ্যাপ্টারের লেসন 2 পার্ট আলোচনা করব। সো একটা ভিডিও অলরেডি আপলোড করা হয়ে গেছে চ্যাপ্টার 3-এর, সেক্ষেত্রে একটা টপিকস বাকি আছে, সেটা আজকে আমরা দেখব। সো স্ট্রং অথেন্টিকেশন পর্যন্ত আমাদের কাভারেজ করা আছে। সো এখন আমরা শেয়ারিং টু মাচ ইনফরমেশনের মধ্যে যেগুলো টপিকস আছে, ডু নট শেয়ার টু মাচ অন সোশ্যাল মিডিয়া। সো সোশ্যাল মিডিয়া বলতে আমরা অবশ্যই বুঝি ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন, যতগুলো সোশ্যাল মিডিয়া আছে সেগুলো আমরা কেন আমাদের নিজের পার্সোনাল তথ্যগুলো শেয়ার করব না, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব। Do not share too much on social media. If you want to keep your privacy on social media, share as little information as possible. You should not share information like your birth date, email address, or your phone number on your profile. The people who need to know your personal information probably already know it. Do not fill out your social media profile completely. Only provide the minimum required information. Furthermore, check your social media settings to allow only people you know to see your activities or engage in your conversations. The more personal information you share online, the easier it is for someone to create a profile about you and take advantage of you offline. Have you ever forgotten the username and password for an online account? Security questions like, "What is your mother's maiden name?" or "In what city were you born?" are supposed to help keep your account safe from intruders. However, anyone who wants to access your accounts can search for the answers on the internet. You can answer these questions with false information, as long as you can remember the false answers. If you have a problem remembering them, you can use Password Manager to manage them for you. এবার আমরা দেখব ইমেল অ্যান্ড ওয়েব ব্রাউজার প্রাইভেসি। ইমেল এবং ওয়েব ব্রাউজারের প্রাইভেসি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখব। সো ইমেল অ্যান্ড ওয়েব ব্রাউজিং আর নট প্রাইভেট। অবশ্যই আমাদের ইমেল অ্যান্ড ওয়েব ব্রাউজারের ক্ষেত্রে সতর্কতাও অবলম্বন করতে হবে, সেক্ষেত্রে বিস্তারিত একটু দেখে নিই। Email and web browser privacy. Every day, millions of email messages are used to communicate with friends and conduct business. Email is a convenient way to communicate with each other quickly. When you send an email, it is similar to sending a message using a postcard. The postcard message is transmitted in plain sight of anyone who has access to look. And the email message is transmitted in plain text, and is readable by anyone's access. These communications are also passed among different servers while en route to the destination. Even when you erase your email messages, the messages can be archived on the mail servers for some time. Anyone with physical access to your computer, or your router, can view which websites you have visited using web browser history, cache, and possibly log files. This problem can be minimized by enabling the in private browsing mode on the web browser. Most of the popular web browsers have their own name for private browser mode: Microsoft Internet Explorer, in private Google Chrome, incognito Mozilla Firefox, private tab, private window Safari. Private browsing with private mode enabled, cookies are disabled, and temporary internet files and browsing history are removed after closing the window or program. Keeping your internet browsing history private may prevent others from gathering information about your online activities and enticing you to buy something with targeted ads. Even with private browsing enabled and cookies disabled, companies are developing different ways of fingerprinting users in order to gather information and track user behavior.
For example, the intermediary devices, such as routers, can have information about a user's web surfing history. Ultimately, it is your responsibility to safeguard your data, your identity, and your computing devices. When you send an email, should you include your medical records? The next time you browse the internet, is your transmission secure? Just a few simple precautions may save you problems later. এবার আমরা ল্যাবের যে ডিসকাশনগুলো করব, যে ডিসকভার ইওর অন রিসি অনলাইন বিহেভিয়ার। সো কীভাবে আমরা দেখো অন ইওর রিসি অনলাইন বিহেভিয়ার, এটা আমরা একটু দেখে নেই। দেখো ল্যাব, সো আমরা অবশ্যই একটু দেখে নেব যে আসলে আমাদের প্রাইভেসি, টার্মস অ্যান্ড সার্ভিস পলিসি সবগুলো দেখে তারপরে আমাদের সেখানে ইনক্লুড করতে হবে।